أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في حلقة جديدة لدراسة مادة الماث تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. النهاردة هندرس جزء مهم جدا في الجيومتري، وهنتناقش عن ال axes of symmetry وال inequality of the triangle. يلا بينا نبدأ حلقتنا ونعرف أكتر عن ال axes of symmetry ومعناه وال inequality inside the triangle. يلا بينا. يلا بينا نبدأ حلقتنا ونعرف يعني ايه axis of symmetry، وكمان هناخد جزء جديد النهارده عن ال inequality inside the triangle. Let's start. Okay. The meaning of axis of symmetry. نبص مع بعض هنا يا شباب. The straight line that drawn perpendicular to a line at its midpoint is the axis of symmetry of the isosceles triangle. هنتكلم كمان عن axis of symmetry of the isosceles triangle. يبقى هنا بنقول الأول كده نبص مع بعض. The straight line perpendicular to a line at its midpoint ده بنسميه ايه؟ axis of symmetry. يبقى كده عرفنا مفهوم أو معنى كلمة axis of symmetry. هو line بيترسم perpendicular and bisect. بيعمل ال two operations، بيعمل perpendicular وبيعمل bisect، بيعدي في mid point زي ما حضرتك شايف. It's perpendicular and bisect to the number. It's perpendicular bisector. عشان لو حضرتك قابلك اللفظ ده تبقى عارف انه هنا يقصد ال axis of symmetry. ال axis of symmetry بسميه ايه؟ The perpendicular bisector. Is it clear? Okay. تعالى بقى نعرف ايه علاقة ده بالايسوسيلس triangle، عشان احنا المين بتاع شغلنا هو الايسوسيلس triangle. So the axis of symmetry of the isosceles triangle, note that. تعالى نعرف هنا مع بعض معلومة كنا أخدناها قبل كده بس النهاردة هنتناقش فيها تاني. The isosceles triangle has one axis of symmetry. عنده قد إيه axis of symmetry واحد بس. Drawn from the vertex angle perpendicular to its base. بيعمل perpendicular و bisect للبيز. So axis of symmetry of the isosceles triangle is one axis of symmetry. زي بص هنا معايا، هنا بيقول لي ايه بالنسبه للايكويلاترال تراينجل. الايكويلاترال تراينجل has how many axes of symmetry او axes of symmetry. جمع axes of symmetry has 3 axes of symmetry زي ما حضرتك شايف in this figure. This is an equilateral triangle. Okay, so has 3 axes of symmetry drawn from its vertices to the opposite sides. يبقى تاني الisosceles triangle has how many axes of symmetries? Yes, our axes of symmetry, 1 axis of symmetry. ده الisosceles. طب equilateral 3 axes of symmetry. And the scalene triangle has no axes of symmetry. The scalene triangle has no axes of symmetry. ملوش axes of symmetry. 0 axis of symmetry for the scalene triangle. تعالوا نشوف مع بعض فيديو من الاي كي بي يوضح لنا معنى الاكسس اوف سيمتري ويقول لنا الكلام اللي احنا اتناقشنا فيه ده بشكل تاني بشكل مبسط. والاي كي بي لو حضرتك دخلت على السايت ده وقررت تستفيد منه هتلاقيه مفيد جدا وبيساعدك جدا في دراستك، يعني ذا بيست فريند. يعني الاي كي بي بالنسبه لنا في السنه دي وفي السنين اللي جايه ان شاء الله. Let's see the video. Let's start. Previously, we learned that the axis of symmetry for the line segment is perpendicular to it and bisects it. When applying this in triangles, we will find that in the scalene triangle, no axis of symmetry can be applied. On the other hand, the equilateral triangle has 3 axes of symmetry. Well, that's a lot of axes for a triangle. The isosceles triangle is in the middle ground between the other two. It has only 1 axis of symmetry, which is drawn from the vertex angle and is perpendicular to its base. Let's learn more about it in the next slide. Many lines can be drawn from the vertex of the isosceles triangle, or perpendicular to its base. How can we know that the drawn line is the axis of symmetry? There are 3 cases to identify the lines as axes of symmetry. Click on the buttons below to display them.
Before we go, are there any contradictory facts between the previous three cases? Actually, no. In fact, if we prove that the line CD is an axis of symmetry using any of the three cases, this must mean that angle B equals angle A, line AC equals line BC, and line BD equals line DA. DC bisects angle C into two equal angles. And finally, CD is perpendicular to AB. The median drawn from the vertex of the isosceles triangle is definitely an axis of symmetry. It's known that the median bisects the base. By proving the congruency of the two triangles BCD and ACD, we will learn that it's perpendicular to its base and bisects the angle of the vertex. If you know that a line bisects the angle of the vertex and cuts the base at a point, this line is an axis of symmetry, because by proving the congruency of the two triangles, we get that BD equals AD, and the line CD is perpendicular to the base. In the third case, if you know that the line CD is perpendicular to AB in terms of congruency between triangles, this means a common side. The two hypotenuses are equal as well as the two right angles. As a result, BD equals AD, and so CD is an axis of symmetry. زي ما حضرتك شفت هنا بيشرح لي الاكسيز اوف سيمتري والبروبرتيز بتاعتها وازاي عملنا بروف اصلا ان ده اكسيز اوف سيمتري او اكسس اوف سيمتري في 3 كيسز. ونقدر تقدروا حضراتكم يعني تبدلوا ما بين السلايدز وترجعوا الشرح تاني وتالت من خلال الاي كي بي والفيديوز اوف اي كي بي. فعشان كده بنك المعرفه المصري او الاي كي بي ده شيء مفيد جدا وهيساعد حضرتك جدا. اوكي، تعالوا نبص هنا على الاكزامبل ده نفهم اكتر معنى الاكسس اوف سيمتري وازاي بيفيدنا في حل الاكزامبلز بتاعتنا. ويلا بينا نحل الاكزامبل ده اون ذا وايت بورد واشوفكم هناك. اوكي، يلا بينا هنا نشوف اكزامبل اللي قلنا عليه. نبص مع بعض هنا يا شباب. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي triangle ABC AB equals to AC زي ما حضرتك شايف هنا. So ABC is yes isosceles triangle. It's an isosceles triangle. And AB is 13, so AC equals 13. It's an isosceles triangle. Okay. And BD is 5. وقال لي كمان ان AD هنا مهمة جدا الجزئية دي. This given is so important. AD perpendicular to BC. طيب نبص مع بعض هنا. AD perpendicular to BC. Then find the length of BC and the area of the triangle. طيب يلا بينا نحل الاكزامبل بتاعنا بشكل هنا دقيق واحدة واحدة كده مع بعض. So in this triangle ABC AB equals AC, so ABC is an isosceles triangle زي ما اتفقنا. طيب عندي هنا AD perpendicular to the base يبقى also بيعمل ايه كمان؟ Yes, it bisects the base because AD is an axis of symmetry. So since اقدر اقول هنا ان التراينجل ABC طالما التراينجل بتاعي ABC is an isosceles triangle is an ايه؟ isosceles triangle. ليه isosceles triangle كده؟ because AB equals to AC and this is given. هو اللي قال لي ان AB equals AC. So كمان AD given perpendicular to BC. AD perpendicular to BC. So we can say then ان ال AD is axis of symmetry is a axis of symmetry is axis of a symmetry of triangle ABC زي ما حضرتك شايف. So AD او so ال D هنا اقدر اقول ان ال D is midpoint لان هو طالما axis of symmetry يبقى بيعمل perpendicular and bisect.
So D is midpoint of BC. So اقدر اقول هنا BD equals DC. BD equals to DC equals زي ما حضرتك شايف هنا equals 5 centimeters. So BC then اهو BC totally كل ال BC equals what? Yes هنا 5 هنا 5 so it's 10 centimeters وده أول طلب هو طلبه. So BC equals 10 centimeters. طيب إيه كمان؟ Find the area of the triangle ABC. يلا بينا نعمل الاريا بتاعته. So area of triangle ABC is what? Yes area of triangle equals what? Yes half multiplied by base multiplied by the height. Half times base times height. So نبص هنا مع بعض. أنا عندي هنا شباب فين البيز؟ This is the base. أهو. Sorry. Base. هو ال BC and the height is yes AD is the height. So البيز عندنا 10 centimeters. So أنا عايز هنا أعمل finding the length of AD. So we must find the length of AD. How? Using Pythagoras Theorem. تعال نفكر بعض بيها. In this triangle. This triangle ADB. In triangle ADB. Okay. Measure sense. Measure angle ADB. Yes, equals 90 degrees. So this is right angle to triangle. So we can apply Pythagoras. So AD equals square root of AB power of 2. Yes, huh? AB to the power 2 minus BD to the power 2. تمام كده يا شباب. This is Pythagoras theorem. So AD will be equals 12 centimeters. It's 12 centimeters. ليه؟ عشان هنا نرجع هنا بص معايا. Square root of AB power of 2 is 13 to the power 2 minus 5 to the power 2. So the result will be yes 12. So we can substitute here half times the base زي ما اتفقنا اللي هي ال BC which is 10 centimeters multiply by AD اللي هو ال height which is 12 centimeters and the result will be 60 centimeter squared. يبقى كده عرفنا فكرة ال axis of symmetry تقدر تفيدنا قد ايه وتقدر تحل لنا مشاكل قد ايه عشان هو بيعمل two operations او two properties بيطبق two properties. It will bisect the base زي ما احنا شفنا BD equals DC and it will be perpendicular to the base عشان كده بيعمل هنا 90 degree. يبقى احنا حلينا الاكزامبل ده using the properties of axis of symmetry. تمام؟ طيب يلا بينا نرجع هنا للديسك بتاعنا. اوكي نرجع للديسك ونتناقش في الانيكواليتي اوف ذا تراينجل ونعرف معنى الانيكواليتي اوف ذا تراينجل. اشوفكم اون ديسك. طيب نبص هنا على الانيكواليتي ونعرف the meaning of inequality. ايه اصلا فكره الانيكواليتي ومعنى كلمه inequality. يلا بينا نبص هنا يا شباب. So the concept of inequality. The relation of inequality is used for comparing two different numbers. بنستخدم inequality عشان نعمل comparison أو نقارن ما بين two different number. We express that by using one of two signs. بنعمل كده أو بنعمل comparison دي بنعبر عنها باستخدام two signs. مين هم ال two signs دول؟ بص حضرتك معايا هنا. This sign and it can read as greater than. Okay, D greater than and this can read as smaller than. Greater than or smaller than. So لما حضرتك تلاقي قدامك greater than or smaller than يبقى أنا هنا شغال inequality. Is it clear? Okay. As you see, measure of angle D is 140. Measure of angle
F is 75. So we can say measure angle F is less than measure angle D or smaller than measure angle D. F أصغر من smaller than angle D. And here we say AB is 3 centimeters and AC is 5 centimeters. So we can say AB less than AC, or in another word نقدر نستخدم أو نقول إن AC is greater than AB and both inequalities are right. دي right and دي right. نقدر نعبر عنها كده أو كده، وده inequality ومفهوم inequality. طيب هنبص هنا على axioms of inequality relations. axioms هنا دي مهمة جدا، أو remarks مهمة جدا تقدر تفيدنا في inequality. بتقول لي إيه؟ تعال نبص هنا على أول axiom. if A is greater than B if A is greater than B زي ما حضرتك شايف. So A plus C is greater than also B plus C. ده شيء منطقي. أنا عندي هنا number اسمه A plus and B A greater than B. يبقى إحنا هنا لو جينا عملنا addition addition أضفنا letter هنا C أو أضفنا value هنا وهنا، so it will be A plus C greater than A plus B. طالما إحنا عملنا adding both sides, the left hand side and the right hand side، عملنا لهم adding بنفس value C هنا في left hand side C هنا في right hand side، so I will keep the relation as it is. نسيب الريليشن زي ما هي A plus C greater than B plus C. And here as we see if A is greater than B, so لو أنا عملت minus أو عملت subtract both sides for the two sides أو for both sides, A minus C will be also greater than B minus C. تمام يا شباب. If A greater than B and C greater than 0 as C is positive number زي ما حضرتك شايف C greater than 0 يعني positive number. So لو عملنا multiplication, if we apply multiplication, A multiplied by C will be also greater than B multiplied by C. If we make if we have A greater than B and B greater than C, then A greater than C. زي ما احنا شايفين شيء منطقي جدا برضو. A greater than B و B which is smaller than A. B هي أصغر من ال A. B بقى greater than C. So A أكيد greater than both of them. Both of them ال A greater than B and C. اتفقنا؟ Okay. The last one, if A greater than B, C greater than D. So if we make addition for the greater numbers, A عملنا لها plus C هنا زي ما حضرتك شايف, it will be greater than the sum of the smaller numbers, B plus D. So A plus C greater than B plus D. الأكسيومز دي مهمة جدا ونركز معاها جدا لأنها دايما بيسأل عليها كده في التشوز، عارف بين السطور بتبقى أسئلة كده بسيطة بين السطور، معظم الولاد مش بياخدوا بالهم منها، لكن احنا هناخد بالنا كويس قوي ونركز على الجزئيات دي عشان هي بسيطة وممكن تلخبطنا، لكن احنا لو ركزنا كويس مش هتلخبطنا وهنشوف انها سهلة جدا وبسيطة بالنسبة لنا جدا. Let's take an example. طيب بص معايا هنا. In the opposite figure, if A, B and C belongs to AD straight line زي ما حضرتك شايف، عندي بوينت هنا اسمها B، بوينت هنا اسمها C على الستريت على اللاين سيجمنت على اللاين سيجمنت اللي هو اسمه AD. and بص خد بالك هنا من الجيفن، هنا قال لي ان AB greater than CD. AB greater than what? CD. So prove that. اثبت لي ان AC تعال نعملها كده بلون مختلف. AC totally greater than BD totally. اوكي هو عايز يعمل proof ان ال AC الجزء ده، تعال نلون ده بلون تاني كده عشان تبقى حضرتك شايف. greater than greater than BD totally. اهو الجزء اللي بالاخضر ده بالجرين
لو AC greater than BD which is purple. اوكي طيب اعمل كده ازاي؟ نبص هنا مع بعض. Yes, this is the solution given that بكتب ال given and the RTP required to be proved. Okay, and the proof. بص معايا هنا قال لي ايه؟ قال لي since AB greater than CD ده given اهو AB greater than CD and adding BC which is تعال نبص هنا مع بعض. This is BC اهو الجزء ده BC and we will add BC for both sides أو for both line segments for نعمل لها adding for AB and for CD. تعال بص هنا معايا لو احنا عملنا AB plus BC AB بص معايا هنا كده بص عليها AB plus BC we get what؟ yes AC كله totally AC and if we make CD this CD plus BC also BC so we get BD as you see. So AB plus BC is AC and CD plus BC is BD so AC greater than BD. وهنا استخدم طبعا بص معايا هنا استخدم الاكسيومز بتاعتي ان انا هنا اقدر اعمل adding. بص هنقولها اهي تاني ونعمل ستريس عليها. لو عندي هنا number greater than number or side greater than side and we add the same value for both sides of the inequality we will keep the inequality as it is. So زي ما احنا قلنا هنا هو استخدم الاكسيوم دي وقال لي ان انا لو عملت هنا plus BC وهنا كمان plus BC the same value. بص كده تعالى نعمل عليها mark the same value BC here and there. Okay, the result will be the same. We will keep the inequality sign. So AC greater than BD. Is it clear? Okay, the next one. In this example بيقول لي هنا measure of angle ADB. طيب تعالى نعمل لها mark كده. تعالى نبص كده على الانجل ADB. ADB is this angle. Is greater than هو قال لي انها greater than مين؟ the angle ABD which is the angle ABD. Yes, it is this angle. So the angle ABD is smaller than ADB. اتفقنا كده؟ and also given that the angle CBD this angle this green one is smaller than measure of angle CDB which is another we will use another yes so angle CBD less than angle CDB. طيب what I want to prove that measure of angle ADC this angle totally ADC greater than this angle totally which is ABC and this is another axiom. بص معايا هنا solution هيكون ايه؟ قال لي هنا انت قلت لي given معايا كده ان انا عندي الانجل CBD less than angle CDB and angle CDB greater than angle CBD. So if we add this one and this one the two given numbers دول two given inequalities دول two given inequalities دول if we add them together يعني بص هنا انت عندك الانجل دي greater than دي اهي دي greater than دي ودي كمان greater than دي. if we add the two greater parts الجزئين الكبار دول if we add them together اكيد هيبقوا greater than the two smaller parts. زي ايه؟ زي الاكسيوم دي اللي هي number 5 اهو هنا A greater than B and C greater than D. So if we make A plus C it will be automatically greater than B plus D. So we can see here the solution of the example as you see. نراجع كده solution مع بعض. If we add the both greater sides so we get an angle ADC totally greater than angle ABC totally. Is it clear؟ اتمنى نكون فهمنا يعني ايه inequality واتمنى نكون عرفنا الفكرة بتاعتنا بتتكلم عن ايه واشوفكم في حلقات جاية على الف خير ان شاء الله.